Bonjour à tous, on va commencer ce deuxième panel de la matinée, donc consacré aux menaces pour la sécurité collective. Je vais commencer par une brève anecdote, puisque le temps est compté. J'ai été pendant 5 ans en poste à Istanbul, et lorsque j'étais en poste à Istanbul, il était fréquent que le consulat général ou les services de l'ambassade nous contactent pour organiser le volet universitaire des visites ministérielles ou parlementaires. Et on avait été saisi, je crois, en 2012 ou 2013 d'une demande d'une ancienne ministre française des Affaires européennes, ancienne membre du Conseil constitutionnel, donc quelqu'un qui est censé être d'un certain niveau. Je vous laisse regarder sur Wikipédia de qui il peut s'agir, qui avait demandé à rencontrer des femmes universitaires turques. Et donc on avait organisé la rencontre, il y avait à peu près une dizaine de personnes, c'était à Galatasaray, Gülşah, je ne sais pas si tu étais là. Elle avait commencé son intervention en félicitant les 10 femmes présentes de ne pas porter le voile, ce qui est d'une bêtise sans nom, mais qui montre d'une part la qualité du personnel politique français, et d'autre part la méconnaissance profonde de la Turquie en France, et la manière dont on perçoit ce pays qui est si loin, si proche. Et c'est donc la raison pour laquelle je crois qu'on peut vraiment remercier l'initiative de Karine, Marie-Laure et Pierre d'organiser un colloque sur les relations Union européenne-Turquie sous un angle qui est évidemment très critique, et surtout de permettre à des universitaires turcs ou des personnes qui ont été en poste en Turquie de participer à ces débats dans un contexte qu'on sait difficile, mais au moins on a un éclairage de la manière dont les choses se passent véritablement en Turquie. Et c'est donc particulièrement le cas pour ce panel qui est très turc, et c'est très bien. Et donc je vais immédiatement donner la parole à notre première intervenante, qui est Nora Cheni, alors qui est professeure à Paris 8, mais qui a été pendant 4 ans, c'est ça ? Pendant 4 ans, directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, et donc connaît très très bien les réalités locales. Donc Nora, je te donne la parole. Ah, je ne vais pas faire ça. Voilà. C'est bon, c'est bon. Merci pour cette introduction. Je ne vais pas être très aimable non plus sur la position de la France. Enfin, vous avez individualisé. Moi, ça sera un peu plus global. Bon, on ne va pas faire de concours de méchanceté. Je suis très heureuse de participer à ces échanges. À partir de ces accords entre la Turquie et l'Europe concernant les réfugiés, il y a un aspect dont on n'a absolument pas parlé, et ce n'était peut-être pas le propos des juristes. Il y a un effet collatéral assez désagréable de cet accord. Madame Merkel est venue à Istanbul pour faire signer cet accord à Recep Tayyip Erdogan. Donc elle a, disons, relevé la côte, on dit la côte de Erdogan, parmi ses électeurs, parmi les électeurs turcs, certainement de plusieurs points, disons de 4 ou 5 points. C'est exactement ce qui manquait à l'opposition pour maintenir le fait qu'elles avaient ravi à l'AKP, le parti de Erdogan, qui était majoritaire, qui avait la majorité absolue dans les élections depuis plusieurs années. Ça lui avait été ravi 5 mois auparavant, pendant les élections du mois de juin 2015. Erdogan n'avait pas été satisfait de ces élections, et il en avait convoqué de nouvelles 5 mois plus tard. Entre les 2 mois, entre les 2 élections, il y a eu des violences auxquelles le PKK, mais aussi l'État turc, a abondamment participé. Et du coup, Erdogan est revenu avec une image de l'homme fort qu'a conforté Mme Merkel en venant jusqu'à Istanbul l'honorer de sa présence. 4 points de plus aux élections, et ils ont de nouveau repris la majorité absolue dans les... Donc voilà un effet collatéral qui a déterminé toute la suite des événements depuis 2015,
notamment la signature, le fait que les violences dans le sud-est anatolien auprès des Kurdes, auprès des populations civiles kurdes ont continué et l'Europe n'en a eu cure, si vous voulez. Voilà. Donc moi je vais reprendre, je ne suis pas juriste, je vais développer quelque chose comme un point de vue de politicien ou de géopoliticienne et je vais prendre quelques dates de référence pour revenir sur l'historique des relations entre la Turquie et l'Union européenne à partir du moment où ce parti de M. Erdogan a pris le gouvernement, c'est-à-dire à partir de 2002. Et je vais commencer par si je peux avoir je vais commencer par une métaphore qui a toujours servi et qui est usée pour avoir servi de représentation par l'Europe de la Turquie, la métaphore du pont. La Turquie qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et l'Asie. Voilà une métaphore éculée. Et Mme Merkel a eu encore le courage d'en parler récemment. Elle tient ces propos-ci. Alors, je stabilise mon propos là. Non, ça ne marche pas. Elle dit un pont, donc la Turquie comme pont entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et l'Asie. Un pont, dit-elle, ne devrait jamais appartenir complètement à un des côtés. La Turquie peut bien mieux occuper sa fonction de pont entre l'Asie et l'Europe si elle ne devient pas membre à part entière de l'UE. Vous voyez la finesse de l'usage. Peu importe, voilà. Donc c'est aussi un terme qui appartient au romantisme orientaliste du XIXe siècle. Les représentations de la Turquie sont importantes. Après la Seconde Guerre mondiale et après l'ère post-soviétique, inspirée de la vision de l'OTAN, habituée à raisonner en bloc occidental, la Turquie a été, à ce moment-là, représentée par les métaphores de pays tampon, pays isolant. Elle sera promue, après la chute de l'URSS, à un rôle moins marginal au sein de l'OTAN, comme le confirment les expressions pivot stabilisateur de la région, une sentinelle. Si l'on veut poursuivre dans le registre des métaphores géopolitiques, on peut dire que l'accord qu'elle a signé en 2015 avec l'Union européenne au sujet des réfugiés attribue à la Turquie un rôle de garde-frontière, un flanc-garde de l'Europe. Non, c'est vrai. Je n'ai pas commencé. Alors, une question s'impose. Une Turquie plus avancée, donc on a eu après tous les développements que vous connaissez, une Turquie plus avancée dans le processus d'adhésion, mieux amarrée à l'Union, n'aurait-elle pas mieux fonctionné comme un allié donc, n'aurait-elle pas été plus maniable, un meilleur allié si elle avait été un tant soit peu, un peu plus intégrée dans l'Europe? Non pas forcément un membre déjà, mais bon. Alors, ma première partie, si j'ai le temps de tout développer, s'intéresse... mais je ne trouve pas mes trucs. Voilà. Je vais parler des usages et mes usages de la Turquie par l'Europe. Du côté européen, 2002 est aussi une année charnière qui marque le début d'une période de politisation de l'Europe communautaire et met à l'ordre du jour l'Europe politique. C'est-à-dire que l'Europe va devenir une question politique, non plus une question subsidiaire, une décoration des thèmes politiques de la France, mais va être politisée, c'est-à-dire va être un élément important, par exemple, pour les élections et tout ce qui les prépare.
Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la Convention sur l'avenir de l'Europe, donne le coup d'envoi en 2002 à ce mouvement en publiant dans les colonnes du Monde un article où il plaide que la Turquie n'a pas sa place en Europe, puisque sa capitale n'est pas en Europe, que 95% de sa population est hors d'Europe et que ce n'est pas un pays européen. Ça donne un écho formidable, qui apparaît comme un peu une boutade, et ça soulève tout un ensemble de questionnements qui sont des questionnements identitaires. Qu'est-ce qu'on est? Une identité d'appartenance. Qu'est-ce qu'on promeut en tant qu'Europe, bien entendu? L'identité de valeur. Où va-t-on? Identité de projet. Cela correspond à faire de la question Europe un enjeu politique, non seulement technique. Là, en 2004, je passe assez vite, la France se prépare à des élections régionales et 2005 est l'année du référendum sur la Constitution européenne. La Turquie est au cœur de la concurrence entre les forces politiques nationales. M. Bayrou et Villiers structurent leur campagne électorale autour du non à la Turquie, mais c'est deux noms assez différents. Bayrou défend une Europe fédérale, De Villiers une Europe chrétienne. De Villiers veut déposer son slogan pour pouvoir être le seul à l'utiliser. Son slogan est « Non à la Turquie » et il publie un pamphlet qui s'appelle « Les Turqueries du grand Mamamouchi » et il l'adresse à Jacques Chirac. Bayrou et Villiers ont une compréhension de l'appartenance fondée sur l'identité d'origine commune tout en défendant des projets différents. Pour Villiers, il s'agit d'une communauté de croyances. Pour Bayrou, il s'agit d'une communauté de valeurs. Tous les deux insistent donc sur la communauté culturelle, notion à laquelle ils attribuent des sens différents. En 2005, on a l'ouverture des négociations avec la Turquie pour l'adhésion à l'UE. Les partisans convaincus en Europe sont le chancelier allemand Gerhard Schröder et le président français Jacques Chirac. Le bloc européen prend soin de préciser que le processus engagé ne garantit pas une issue positive, que celle-ci reste ouverte. La clause est inédite et les Turcs la perçoivent comme discriminatoire. Néanmoins, 6 chapitres de l'acquis sont ouverts, donc aucune n'a été à ce jour refermée. Avec donc l'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy, celle de Merkel en 2015, tous deux sont adversaires résolus de l'entrée de la Turquie en Europe et à la suite de déclarations parfois humiliantes et toujours clairement défavorables à la perspective de l'adhésion turque, les opinions publiques européennes s'inversent. Pour la stratégie de Nicolas Sarkozy, il s'agit de séduire les franges de l'extrême droite française. Afficher cette opposition à l'entrée de la Turquie promet une politique domestique sécuritaire et de coloration préférence nationale. Tout cela est suivi d'une baisse sensible du soutien des Turcs au processus d'adhésion. De 2003 à 2006, le taux des Turcs favorables à l'adhésion baisse d'une vingtaine de points pour passer de 70% à moins de 50%. Bon, si j'ai une minute, je ne sais pas comment... j'ai à peine commencé mes propos. Bon, soit vous me mettez 5 minutes de plus, soit j'arrête. On part pour 3 minutes si Pierre en est d'accord. Quelques. Voilà, non, mais on arrête là, après on discutera. Bon. D'accord, très bien. Bon, merci Nora de ce tableau chronologique, même si on n'est pas allé jusqu'au bout de la chronologie, mais peut-être que la discussion permettra de le faire, sur toutes les ambiguïtés en réalité de la relation entre l'Union européenne et la Turquie, savoir si la Turquie est un État européen ou pas, et puis même une fois que l'on aurait acquis cette certitude ou cette idée, savoir si on est vraiment face à un État candidat comme les autres ou si on a un État candidat qui aurait un statut un petit peu... Je peux peut-être juste ajouter par rapport au sujet qui vous tient à cœur, c'est-à-dire le contrat, l'accord. Eh bien, à partir de cet accord-là, à partir de l'acquiescement de l'Allemagne et de la Turquie à ce type quand la Turquie a perçu l'importance de la question des réfugiés et de ce qu'elle pouvait faire avec l'Union européenne, elle n'a pas arrêté après de
pour le dire de façon très vulgaire, de faire chanter l'Union européenne et à partir de là aussi les États-Unis et aussi l'OTAN. Très bien, merci. Je vais donner donc immédiatement la parole à Alper Calibert, qui est docent. Alors, vous avez traduit maître de conférence, je crois que c'est plutôt professeur associé, à l'université Kemerburgaz à Istanbul. Okay. First of all, let me take this opportunity to thank all the persons organizing this bilingual conference, and also today I would like to talk about first how and why the migration issue has been securitized, has been put as a framed as a security issue in the EU, and also I will talk about some possible impacts of this migration issue on Turkey-EU relations. Nora has talked about some recent past of Turkish-EU relations. I will rather a bit complete this picture by making some assumptions and propositions on future of Turkey-EU relations. Yeah, as you know, actually, the migration issue defined as a strategic issue influencing the overall stability of whole Europe. So, as you know, the migration issue has been roughly treated as a security issue, and this has fostered cooperation among the EU countries. So owing to its connection with security, the migration management issue has been upgraded to a matter of utmost security. And especially as the enlargement process goes on in the 1990s and in the first half 2000s, and of course then Romania and Bulgaria came and Croatia came. So the borders of the EU have changed. The package of measures envisioned for newly accepted countries also transformed the EU's migration policies. And also massive and unwanted inflows of migrants have been deemed as threatening the stability of the Union. 2003 European security strategy, this document emphasizes the current threats to European Union security. And here we see the fact that we witness a new picture transcending the traditional security understandings. So according to this new approach, EU faces with some non-traditional threats as well. So we have the securitization of some new issues like drug trafficking, human trafficking, migration. In fact, this tendency has already started with the 1990s, but in the European security strategy, EU also tells about some the ways of struggling with non-traditional threats via non-traditional means. But on the other hand, these new risks and threats have also been accepted that they may be in some cases be byproduct of traditional security challenges. For instance, a rogue state or a failed state or civil war in some regions can threaten energy security
civil conflicts also can cause refugee inflows, both impinging on European stability. So that's why, in fact, or against this background, migration issue, and by the way, not only illegal or irregular migrants, but also asylum seekers often have been started to be framed as security problems. You know, there are some regulations for this, the Dublin II regulation, and I'm sure you know these issues better than me. Lycan and Civil Council. So a series of proposals have been accepted and adopted by European Commission, and also new agencies like Frontex has been established. So as Didio Bigo and others draw our attention that we also witnessed the emergence of a new class of professionals of security. They constructed a sort of a new habitus, and within which security practices have also been normalized. You know, Turkey now is ruled under state of emergency, but this the term state of emergency is reviving, is on the revival and on the rise globally and in Europe-wise as well. For instance, Juncker in 2011, the President of European Commission has said that we are now live in exceptional times requiring exceptional measures. So the idea that we need now exceptional measures, emergency measures, is an idea that has been presented to Europeans for so long. And in such state of emergencies, states increasingly resorted to illiberal practices, practices of surveillance and securitizations. You know, almost all issues, political or economic in nature, have been subject to securitization. And this also influenced the emergence and development of security professionals. Okay, after this, if we come the Turkey-EU relations and the impact of this migration issue on that on this relations, I won't go into details of this readmission agreement. This has been already mentioned. We can say that Turkey and EU relations has been boosted by this issue, by the readmission agreements and other the issues related to migration. So as you know, the Turkish EU accession process is just halted. And especially in the post-coup attempt period, Turkey and the EU relations have been stuck in crisis. And in Turkey today also a sort of anti-Western, anti-European Union discourse is increasingly used by particularly the government officials and Turkish leaders. So there is a discourse that the Western countries are trying to contain Turkey via some terrorist organizations, because these organizations are supported by the West. And they also, this discourse also constructs Turkey and Europe as binary oppositions, or it understands now global politics as a sort of struggle between the East and the West, and in this struggle Turkey belongs to the in Eastern camp. So they also frame this as a conflict of norms and values.
That's why, while this discourse is on the rise due to especially domestic power relations, so this migration issue and the crisis of Turkey-EU relations basically touch upon the fact that Turkey-EU relations now is on the new way. I mean, we can talk about basically three important scenarios. These scenarios will all frame Turkey-EU relations in different manner. The one scenario could be full cooperation and Turkey's accession into the EU. And this is the less likely scenario now. The second scenario is the full conflict, maybe, and cut off of all important relations, political dialogue, whatever. And this seems also unlikely, because although there is this anti-Westernist and foreign and domestic policy discourse in Turkey, although there is a sort of a series of tensions between Turkey and the other Western European and also countries, and also with the United States. So for a government in Turkey, it's unlikely and it's very difficult to cut all political dialogue with Europe due to various reasons that I won't be telling here due to shortage of time. But maybe the most likely scenario is that Turkey and the EU will reach a new framework for cooperation based on different policies. Especially, in fact, Turkey, although the accession process is, just slowing down now, in such issues as energy security, anti-terrorism measures, whatever you call it, or in migration issue, Turkey and the EU has a much more so to speak, developed level of integration. So my proposition will be that Turkey and EU will certainly cooperate in some particular specific issues. So the relations will be newly reframed from these transactions. So we will have a sort of transactional or functional relations. Functional for both of sides, but these sides, especially the Turkish side, won't be, also accountable to the EU side related, especially regarding some issues regarding the human rights, violation of human rights. So Turkey tries to escape this, I think, and the EU, to a certain extent, allows this. So finally, just last sentence. This in this new era, the relationship between these two will be shaped via some functional cooperations, some specific transactions, some specific policy cooperations, but these policy cooperations will not bring for Turkey some burden on normative sense, I think. But we will witness to what extent this really will be sustainable. Thank you for listening. Merci Alper pour cette présentation qui vient répondre un peu d'une manière prospective à la présentation qui a été faite auparavant par Nora sur ce qui s'est passé avant l'accord
dans le temps que les organisateurs ont bien voulu vous accorder. Donc, ce que je retiendrai, c'est que de manière assez nette, les questions migratoires ont été très largement absorbées dans des questions de sécurité, et c'est presque sous l'angle de la politique européenne de sécurité que la notion aujourd'hui est la plus souvent présentée. Là, je vais donner immédiatement la parole maintenant à notre discutante, Gülşah Kurt, qui est maître de conférence à l'université Kadiras et actuellement en post-doctorat à l'université de Tours. Gülşah, tu as la parole. Bien sûr. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je voudrais remercier à Karine et Pierre-François pour l'organisation de tout le colloque. Et voilà, je vais parler en anglais. Actually, okay, before starting, I also want to thank to Karine because she mentioned the procedure penal process, sorry, which starts next week against academics who signed the petition in Turkey, and as one of them, I also have a penal process, which my hearing is on May. Okay, we will see what's going to happen regarding this issue the following weeks. But we really need your support and solidarity during this process. So I just wanted to underline that these weeks will be quite hard for us, and solidarity is always appreciated. I am academic in criminal law, penalist, and recently I am working on a research on the authoritarian tendency in criminal law. So I will be discussing this topic from this perspective, from this point of view, and also like my other two colleagues, I will be talking about the past of the recent past of Turkey European Union relationship. Well, as already mentioned, Turkey has been a candidate country officially in the early at the end of in 1999, and in the starting from the early 2000s, Turkey and European Union relationship was based on a dependent relation. And Turkey has a to-do list just for democratization, and European Union was always grading what has been done up to the date. And in this regard, the justice system of Turkey has been subject to several changes at both constitutional level and legislative level in order to extend the fundamental rights and freedoms. And the recent government, AKP, began to rule in Turkey in 2003, and in its first 3-4 years, they followed this path carefully, and continue of making changes in the legal system to comply with European democratic values. And thus, European Union, it would not be wrong to say that European Union was deemed as the authority on the rule of law and democracy regarding Turkey. And in the meantime, there has been significant changes in that picture too. On the one hand, there has been a turning point on Turkey's policy as regards to fundamental rights and freedoms after 2006 and 2007, particularly amendments in the criminal legal framework demonstrated a sharp change in that sense, initiated through the discourse of fight against terrorism and ensuring internal security. I assume the rest is very well
known by almost every single person in this room. What happened after that? Well, in the context of Turkey, there has been a paradigm shift, obviously, which manifested itself through legislative changes at first, with regards to fundamental rights and freedoms, and together with the discourse and the actions of the state. What happened all along these years can be articulated as withdrawing from the target of democracy and approaching to authoritarianism. Surely these changes had serious consequences on Turkey's relationship with the European Union. This relationship declined in time, went on for a while, but uninspiredly. And then finally, the possibility of suspension of the relations were on the table. But also there has been a transformation in this relationship, which mainly results from European Union's efforts towards the externalization of migration management. Then also, as regards to the paradigm shift, we should acknowledge that these changes, the changes were not only happening in Turkey. As a matter of fact, authoritarianism, particularly on a populist context, were not only in the rise in Turkey. We are now discussing the crisis of the rule of law in Europe, in fact. As a panelist, of course, my observation is mainly based on the rise of authoritarian tendency in criminal justice system. And for sure, this is not only some unfortunate development going on only in Turkey. Well, this has global dimensions, and by stating that, I do not only mean domestic laws of certain countries, but I also want to point out to international and or regional legislation. There has been really extensive legal changes in many countries' legal frameworks within the last 2 decades, initiated mainly by the discourse of fighting terrorism, the discourse of challenge in security paradigms. Okay. Of course, the panic environment initiated by 9/11 events all around the world also had a share in this development. And naturally, there are differences between Turkey and other countries as to the subjects and the tools of the fight against terrorism. And for instance, in European countries or United States, the issue of migration has always been right at the center of discussions regarding the fight against terrorism, of course, as a negative component. And most of the amendments for a better fight aiming terrorism also brought extensive changes in the immigration laws. It's quite common knowledge recently that one of the strongest pillars of the recent increase in populist authoritarianism is an anti-immigrant sentiment within the host countries. We have a lot of examples. For example, Trump's campaign, we can remember that also right after his rise to power, Trump's rise to power, his administration issued a ban for the immigrants of 7 Muslim majority countries. And in France, the Netherlands, and Germany, we observe a growth of anti-European Union arguments, which are mainly rooted in the fear towards new immigrants, and also as well as to those who have already settled. And Poland, Hungary, and Slovenia, and all these developments. And we already talked about the democratic values and principles, and now there's a crisis around this concept. From my professional point of view, what is crucial to underline is, I consider, the potential strong liaisons between immigration policies
and this war against terrorism, and of course the changing security paradigms. But I also want to attract your attention to the difference between the relation of authoritarianism and xenophobia or governmental policies against migrants in Turkey and European Union countries. Actually, Turkey's policy and politics, Turkey, which is labeled as an authoritarian country recently, its policy and politics is quite unique when compared to other countries also considered in this category, maybe only at the time as populist discourse. But actually it's quite different because Turkey's, that may become quite shocking to some of you, I don't know, but Erdogan's does not build, the AKP government does not build its populist authoritarianism on this misogynic, the xenophobic discourse. And actually, yes, in Turkey, there are quite hostile and provocative discourses. And yeah, yes, these are on some groups in the population, but not necessarily, they are not necessarily oriented towards the Syrian population, the newcomer population, who has been target of xenophobic attitudes in other countries. So that's quite a difference in the case of Turkey. And in Turkey, actually Erdogan and his government has been quite sensible regarding the Syrian refugees, Syrian population fleeing from the war, and they use a discourse of understanding, like our Muslim brothers, and like our guests. Concepts like these are often used in Turkey, and it's also interesting that we mainly see the other kind of discourses, the hostile discourses in the attitude of opposition, mainly in Turkey. That is also interesting. But of course, this is the discourse of the government, discourse of the political authority. But when we look at the general policies against refugees, or let's say when we look at the implementation of this discourse, as already explained in some of the interventions, we see that there is a deeper problem, I'm finished, a deeper problem of protection of human rights and also democracy in the case of refugees. Thank you. Merci Gülşah pour cette présentation qui montre que les représentations et les usages politiques que l'on peut faire des questions migratoires peuvent varier selon le point de vue que l'on prend en France ou en Europe et en Turquie.